రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కాంపిటీషన్ అంటే మెడికల్ సైడ్ కూడా కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్ వస్తున్నాయి. మీకేంటంటే ఈ రోజు రోబోటిక్ సర్జికల్ అని మరి ప్రారంభించుకోవడం శుభపరిణామం. నమస్కారం అండి, నా పేరు శ్రీధర్ పెద్దిరెడ్డి. నేను రెనోవా గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఫౌండర్ కమ్ CEO అని. మేము ఈ గ్రూప్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు బేసికలీ మాకు రెండు ఇంపార్టెంట్ ఎయిమ్స్ ఉండేవి. ఒకటి ఏంటంటే మిడ్ లెవెల్ మల్టీ స్పెషాలిటీ, అంటే అందరూలాగా మనం కూడా పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్ పెట్టి అది ఈజీ మోడల్ అది. బట్ మేమేమనుకున్నాం అంటే బికాజ్ నేను 25 years హెల్త్ కేర్లో పనిచేసి ఈ గ్రూప్ పెట్టాను నేను. బట్ చిన్న చిన్న ఏరియా, సనత్ నగర్ లాంటి ఏరియా తీసుకున్నా, మూసాపేట లాంటి ఏరియాస్ తీసుకున్నా, లేకపోతే మన కార్ఖానా, ఇట్లా చిన్న ఏరియాస్ చూస్తే మీకు అక్కడ మంచి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ ఉండవు. నర్సింగ్ హోమ్స్ ఉంటాయి విచ్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎక్విప్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీ. ఆర్ పెద్ద హాస్పిటల్స్ అనగానే మళ్ళీ బంజారా హిల్స్కో లేకపోతే గచ్చిబౌలికి వెళ్ళాలి. సో మేము అట్లా ఏరియాస్ కొన్ని అనుకొని ముందు ఒక కేస్ స్టడీ లాగా 3 to 4 సెంటర్స్ మేము స్టార్ట్ చేసాం. లంగర్ హౌస్ ఇట్లా చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో స్టార్ట్ చేసాము. అట్లా గ్రూప్ స్టార్ట్ చేశాక రెండో ఏరియా వేర్ వీ వాంటెడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇస్ క్యాన్సర్. క్యాన్సర్ కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది, మీకు అందరికీ తెలుసు. క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది 9 to 10 months జరుగుతుంది. కాబట్టి అగైన్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కూడా ఒక ఏరియా నుంచి ఇంకో ఏరియాకి ట్రీట్మెంట్కి ట్రావెల్ చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బంది. పేషెంట్తో పాటు ఉండే అటెండర్కి ఇద్దరికి కూడా ఇబ్బందే. కాబట్టి అందులో కూడా మేము ఏరియాస్ పిక్ చేసి కార్ఖానాలో ఒకటి పెట్టాము, విద్యానగర్లో ఒకటి పెట్టాము, మలక్పేటలో ఒకటి పెట్టాము. వీటన్నిటిలో ఎవరు ఆలోచించలేదు క్యాన్సర్ కేర్ పెట్టాలి అని చెప్పి. బికాజ్ చిన్న ఏరియాస్లో క్యాన్సర్ చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న బిజినెస్ కాబట్టి అంత పెద్ద సెంటర్స్ పెట్టాలంటే అందరూ భయపడ్డారు. బట్ మేమేంటంటే డబ్బు, రిటర్న్స్ అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా మంచి పని చేస్తే అవే వస్తాయి. ముందు వాట్ ఈస్ రైట్ టు ద సొసైటీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ మోడల్స్లో మేము హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసామండి. థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ డాక్టర్ రాధాకృష్ణ రావు, Chief Orthopedic and Robotic Joint Replacement Surgeon in Renova Group of Hospitals. Today we are launching our most advanced second generation Cori Smith & Nephew Robo system in Renova Nilima Hospital. We are also planning to launch the same system across all our mid-level multi-speciality hospitals. The speciality of this Robo is to give you the most precise surgical outcome. Patients' soft tissue cut is much lesser, their recovery time is much lesser, pain is much lesser, and their regaining of functionality is much faster with usage of this robo. We are the first ones to introduce this robo in this locality and as well as in a size of this hospital across probably this region. With this robo we are going to give much better clinical outcomes, and we are happy to tell our audience that we are the most affordable robotic total knee replacement we are going to provide from now on in all our mid-level multi-speciality hospitals. This is an advanced robo where all the things happen real time on table, so we don't need any prior CT scans to be done. We don't need a patient to come for multiple times to get the assessment done. And this is the very typical example of augmented intelligence where the surgeon and the robo works together to give the best clinical outcomes possible. And anybody who is looking at the best outcomes for total knee replacement, revision knee replacement, unilateral unicondylar replacement, please consult the right team to get the best outcomes. Thank you.